можно вроде ехать. Сейчас я только посмотрю. Так вот. Ну я имею в виду, а куда, блядь, дальше-то по графике расти? Куда? Куда, Кал? Вообще-то есть куда. Нет, ну Следующее. куда и зачем? Главное, нахуя. Ну, видишь ли, есть такая вещь, как рейтрейсинг. Сейчас единственный способ только туда расти, потому что он абсолютно бустает все игры. Но типа зачем? Типа вам вот этого недостаточно? Нет, никогда не достаточно. Это не приведет ни к чему хорошему, особенно для ваших компов. Точно. После рейтрейсинга у нас идет нейронная графика, но до нее еще далековато. Нет, может, пожалуйста, нет. Почему? Я не хочу, чтобы графика, блядь, у меня генерировалась на глазах. А она будет генерироваться так, что ты не будешь видеть. Но проблема в Какая том, что разница? мы до Чё я этого хотела доживем тут? только к 80-му поколению NVIDIA, наверное. Учитывая, как они быстро топают, то... Блять. Чё эти двое там делают, а? Вот скажите мне. Подожди. Чё? Это всего лишь лет 5. Hey, Lucanus, you haven't seen a glowing crystal, have you? About this big? In the pantry? It, Она не might be показала moving размер. around, crawling, even. I'll keep watch. Ну, потому что не покажет они тебе. Подожди, а где? Вот, подожди, зайди в комнату. Подожди. Чё? Ага. А Окей, слева зерна, а варилка где для кофе? Так это кладовка, какой нахрен варилка? Чайный сервис мы ему вообще подарили. Ну, что-то неинтересно. Варилка где-то, блядь, здесь, наверное. Я уж ждал там варильный аппарат, если он в таком промышленном количестве его делает. Ну, вон кружки стоят, вилки. Ну, где-то здесь, наверное. Тут ни хрена не видно. Это тот же самый вопрос, где у них здесь туалеты. Их тут нет. Но они нужны, даже в Скайриме были туалеты. Пацаны шутили про срать в пропасть. Ну, это уже, блядь, не то чтобы и шутка. Получается. Так, подожди, где Эмрих? Мы же его вербанули, надо пойти посмотреть, где пацан живет. Эмрих... А, он горит. Горит. Хочет поболтать. Подожди. Скажи мудрость. You know, Rook, every time I think I've got a handle on how weird magic is, it just gets weirder. Мудрость получена. Так, Эмрик. A third edition of the Unnameable Elements? I didn't even know it had editions. Oh, it's much improved with the index. Please, borrow it if you'd like. I'd love to. Oh, Rook, you probably wanted to say hi. Thanks, Professor. You look moved in. Just a few essentials. Manfred was a great help with the boxes. What a fascinating place this lighthouse is. What do you make of it? Блять, с первого же диалога с ним можно заигрывать, окей. Подожди, он реально такой высокий или это постановка? Или это я был такой низенький? Скорее, ты. Кстати, я не такой маленький. Почему 2 ответа именно на этих, на дозор? Как? Ты не маленький, ты маленький. Ну, блядь, не настолько же сейчас. Настолько ты вообще бабочок. Вон, смотри. Так, если смотреть, то и не такая уж и маленькая. Как? Он на голову у тебя выше. Че, подожди, нормальный ракурс. Что ты держишь? Свиток?
Даже, Так, если смотреть, то вообще ебать. Рост. я говорю, где-то на голову выше. На самом деле рост как у Тавы и Астариана. Тоже вот глаза на уровне рта. Мгм. Может, это или из-за прически? Нет. Ладно. Так. It attracts all sorts of spirits. Maybe a diversion in the etheric flow? At the least. There's such a complex of wards here. I doubt it's a single spell. You should compare notes with Balara. We've already begun. Although, I noticed a few of the others taken aback by Manfred, and I overheard remarks about my skulls. My necromancy won't cause any undue worry, will it? No one's afraid of my necromancy. Oh, that's a relief. That I know of. Our art is so easily vilified. That's life outside Navarra. You'll win them over. Please excuse me. Manfred and I should finish our inventory. Thank you for stopping by. Что-то вот, знаешь, у него есть зачатки дарковости, то, что он сказал использовать трупы во имя этого... Во имя рабства, назовем это так. Хотя некромантия не рабство, да, но Астариан протестует. Что-то там еще было. Про мародерство было там в каком-то бантере, типа он рассказывал, что он кольца, пару колец получил от своего отца, который уже мертв. Мгм. By the way, Rook, before I left, Myrna and Veilguard asked if we could assist with an outbreak of hauntings across Thedas. They also mentioned displaced wisps in the Necropolis. I'm not sure what's frightened them, but it bears investigation. A watcher's work is never done. How true. I'll send word the Necropolis should expect us. Интересно, почему это виспы испугались? Может, в колокол не ебанули, да? Ничего же не было такого. Нет. Чё это? Ладно, пойдем сходим. Может, что интересное расскажет. Защита 30. Вот это много? Или нихуя? Вообще не представляю. Все закрыто, господи. Так, где он есть? Надо же одеть него, что, а? Опа, а почему у него есть ходячая бомба, а у меня ее нету? А? Обидно. Не знаю, несправедливо. Я, блин, кто тут? Некромант, что ли? Я уже даже не помню, нам надо что-то где-то... Нет, нам ни хера не надо.
Может, сейчас та лестница нам поддастся. Let's ask Myrna and Vorgoth about these hauntings. I'd also appreciate it if we could see to those displaced wisps. As I'm sure Rook's explained, the spirits of the Grand Necropolis reside here willingly. Most of our working dead are animated by unthinking wisps, which are little more than impulses from the Fade. But later, I could introduce you to some truly intelligent undead. I think I've met enough spirits, thanks. Smells like incense. Old meat and starched linens. Окей. Rook, Emmerich, your return is most welcome. We require the aid of watchers. Your letter spoke of hauntings? Malign spirits freed by the gods. They have concretized into a variety of forms. Left unchecked, these spirits will cause great harm. They must be put to rest. This haunting was once a spirit of curiosity. It has turned to a darker purpose. Подожди, дух We любопытства must как... keep track of our skeletal assistants. Are any lost? Intermittently. One revels in hiding in the sand. Дух любопытства, который стал темнее. Это не тот ли парень из рассказа? Rook, Professor, a new group of Venatori trespass in the shrouded halls. The gall of them! They come in search of plunder. We'll put a stop to that. The shrouded... What's the state of things in the shrouded halls? We have made an acceptable amount of progress, yet work remains. The dead are restless still. How go your journeys, Professor? The things I've witnessed could already fill a travelogue. We would learn of them. Next week's luncheon, perhaps? Everything under control? Only so much as we might serve the Necropolis. Our work is ever seen. Well met. There is much to be done. Ты смотришь, ни хера интересного. А, даже мы тут разговаривать будет. Так. The dead keep watch. Да. О, смотри, понтово, однако. Если, блин, эти бы содрать плечи. Секунду. На. Вещи дебильные. Не знаю, И поезд странный. нахер они нужны. Тикс.
Блять. Почему броня, которая лучше, выглядит на нем, блин, как это... Ладно, потом пойдем переодеваться. Та самая, блядь, из редактора. Отвратительная. Let's see if we can figure this out. We got it. Я не понял, чем we got it. Снайпер. А? Снайпер. Наверное. Ну он же сейчас так и будет, этот рандычить опять. There. Here's one of those scattered wisps you mentioned, Emmerich. It's out of alignment. Let's find a receptacle for it while it recovers. Ты причем заходишь так, а он специально говорит о том, что все духи здесь по своей воле, там тра-та-та. Не рабство ни разу, да? Вот это вот. Некромантия же не может быть плохой в этой вселенной. Она же лечит. Не, смотри, оно есть. Жизни и тела тех, кто вредит нежити Некрополя, отдаются во власть дозора скорби. Блять, опять вот это переписывание лора, или это положение хуй на то, как демоны работают? Демоны вообще почти вырезаны. Чё? Механика демонов вообще почти вырезана. Ну вот, смотри, чтобы превратить мирного обитателя Некрополя в злобного мертвеца, нужен определенный сбой тени, вмешательство более могущественного духа или другие мистические обстоятельства. У вас тут, блядь, завеса на соплях держится. Тут никакие обстоятельства не нужны, они уже все есть. Вообще уж должны быть армии духов. The door's locked. Maybe it'll open if we bring more wisps. Are they leading us here or warning us away? They're powerfully warded, and yet... Someone passed through these doors not long ago. О боже. I wonder what this is Кузнецова about. тут сама закрасилась. Она не понимает механику закрашивания серым. Я просто думал No Man's Sky взять. Да бери, кто ж тебе мешает. Я там утонул. Ну да. Не то на песочницу. Говорю, пошли со мной. We got it. Не-не-не, это надолго. Ну так, Veilguard, у тебя тоже надолго. Veilguard кончится рано или поздно. No Man's Sky, блин, это еще и онлайн песочница. Построим нашу империю. Если такое можно. Не, я такое не люблю. Там можно строить базы, там это все. Это как арк в космосе.
This cannot be the last wisp. We need another to unlock that door. Да. Right. Let's look around. We got it. Эй, смотри, какой охуенный. Блядь, он так классно стоял. Снимается с работой. Нет, подожди, сейчас он встанет. Он же встанет. Когда закончит еще под землей ходить. О, смотри. Охуенно. Ну, лампочка вообще. Я не понимаю, почему у некоторых вот есть вот эти железные вставки, да, вот как вот у них вот на локтях там, и так далее. Но этого нету. И твойные эти рабочие. Что это ущемление рабочих. Нихуя лапище, конечно. Чё ты там мяу делаешь, кекс? Нет, не хочет. That last wisp's unlocked this door. Let's take a look. Trouble ahead.
Say the word! Get back! Primed and ready. All together now. Take them down. Get out of there! Just say when! Of course! Stay in cover! How did these dead Venatori get through a lock? Door? An excellent question. Который нам не ответил, да? Угу. Sealed tight. Stand back. Are you Venatori? Other sniffing rats? What form have you all? This vault's riches are mine. I tore them from the dead, and with me, they will remain. It's a demon. And a powerful one, to have been kept behind such ancient locks instead of simply banished. Let's search around. Maybe the Venatori knew something. Бесформенные это то ли забытый, то ли недозволенный. Я их уже опять путать начинаю. Тоже кого-то, блин, достали. А что указатель сюда ведет? Uh-oh. Uh-oh. Here we go. Right. Ну, а что у тебя на фоне? Да YouTube вчера был открыт, не загружался. Сейчас такой, опа, я включился. А компьютер не включался с вчерашнего дня? Выключался. Я имею в виду, что у меня вкладки-то остались.
Один в интерфейсе, один в ролотане, один в инвентаре. This note says the door's seals are tied to demons out in the world. Killing them unseals the door, but they'll keep returning until we destroy whatever's behind the door itself. Then we have our targets. The Order would be grateful. I've never even heard of this spirit. Let's keep an eye out. Блять, это еще по всем городам опять носиться. Возможно. Даже мы тут не закончили. Ever more to do? Да, что ж здесь все заперто, ну? You've much to examine. Open the door, пацаны. The Imperium demands we attack! Ready when you are. Now's your chance! Our strength together! Пауэр говорит, они просто стоят. Thanks, Emmerich. Take this shot! Looks like the Venatori planned on taking a few things with them. The villains. Да, руку, ёбаный. Кому мы проверки на водоронома ставим, если нету его спеца? Точнее, если Новикова отдыхает. А он кто? Нет, не на водоронома, Фомичева. Ну, спецу, я так понимаю. Почему здесь Новикова? Мы ей вообще ничего не ставим. А, ну окей. Она ж сама вон вчера дернула и кому-то поставила их. Мгм.
Еще и в куртка молится. So, Emric, you're a Mortalitasi. Mortalitasi is a general term. I belong to the Morn Watch. But you are a necromancer. Yes, certainly. There's a haunting. So vicious. When pressed the wrong... I think this wisp wants something. Блин, потом сюда еще возвращаться, хочешь сказать? Considering that. Господи.
We've much to examine. The halls await. That skeleton that used to be a spirit of curiosity is gone. Our gratitude. The magic animating this haunting is ancient. The gods stole its slumber. Блять, так... О, What господи, это он tidings? был. The spirits flock. Он всех обманул? М? Он всех обманул? Это он умер. Все. Ну, если это он реально был. Печально. Демона в лесу, демона в портовом, блять. Ладно, давай побегаем. Херню сегодня позанимаемся. Блять, нет. Реально придется идти и вербовать та, чтобы по 3 раза потом одни и те же локации не оббегивать. Не оббегать. Да я понял. Я не хочу. Про бегание. Это вообще все, причем придется бежать. Тут все еще не все открыто. Здесь у меня такое ощущение, что тут бомбардировка была. Чем? Проверка? Да и просто краски. Настолько старые задачи уходили. As a spirit mage, Emmerich, you must sense spite. I'm sorry that you two came together under such unjust circumstances. Mm-hmm. Ah. My sympathies. You can hear spite, even when he doesn't take me over? This close, yes. I am so sorry. Places between. The fires are lit.
Вот оно обновилось, или оно все еще до него доебывается там? Бедный вулканис. Нет, не бедный. Может, скажи, у тебя запись идет? The sauce is just cheese? And the pasta water. Хорошо. Yes, and it has to be good cheese. That shouldn't work. The sauce should break apart. And even cooking is more complicated than magic, sometimes. Понял, ничего интересного. Утю. Скорее, даже скучно. Я пока не сильно улавливаю, зачем к ним бегать каждый раз. Я не знаю. I'm sorry, but I find it completely unnatural. I don't get why you think cremation's so bad. Everyone outside Navarra burns their dead. All those lost vessels, fine mansions reduced to ash. Manfred, for instance, how would his wisp have fared if I hadn't given it a body? Разговор за рабство. Немножко. What does Manfred understand exactly? Simple things, but he grows. Spirits of curiosity are voracious learners. The more he experiences, the more sophisticated his conclusions. With guidance, of course. Where or who did you get his body from? There was no single donor. The arms were recovered from a charnel pit. The ribs were a gift from a dear friend. And Manfred's wisp picked out his own skull from some donations. That was quite the day. He's been fine company during my Necropolis excursions ever since. Manfred's very aware for one of the common dead. Isn't he? You can see why I couldn't leave him behind. I encountered him as a wisp in the Necropolis years ago. A simple spirit, but so curious. He refused to leave my side. So, you built a skeleton for the spirit to live in? Spirits are formed from the emotions and desires of people in the mortal realm. Manfred's wisp came from curiosity. It's these spirits which animate the dead. Their drive revives the corpse, yet the corpse colors their actions. Thus, the eternal question, are undead inhuman spirits puppeting a body, or does some shade of the departed return? No. We place spirits into bodies for convenience. There's little evidence the old soul returns. I take the opposite stance myself, though I won't dissemble the argument's reliance on faith. Wow. Wow? You know, you sound different when you talk more and watch things. Way fancier. I do no such... No, I don't. Thanks, Professor. I learned a lot today. My pleasure. Без вот этой недосказанность, да, и это только теория. О, наверх можно, наконец-то. Rook, hello. How thoughtful, Rook. Don't just, you know?
Что, сыграйте вы нормально хоть раз, ребята. Вот есть. Ну что, готовимся к таш? Да. Фулл комплект, блин. Сейчас. Сейчас на тебя заставят нажимать. Блядь. Тот самый. Тот самый. Мне уже не нравится. А, еще надо к Неф вернуться, да. Шкура, с чего это должно тебе нравиться? Не знаю. Тебе нравится отжиматься, что ли? Я этим занимаюсь, что она помогает, а? Hey. Hi, I'm Rook. I'm very much hoping you're Taj. Yeah. Nice to meet you. The Lords want to hit a cave on the coastal cliffs. Big Vincimer makes her lair there. We get her out, the Lords get in, we go home and get drunk. Might be more on Tom. Don't get in my way. I've got a good feeling about her. Чё? Чё это за вступление такое? Пришли к ней, говорит, есть дела, все, пошли. В So what's смысле? the plan exactly? We need to lure the Vincimer out of her lair. I set bait, she comes out to eat. My partners loot the lair while she's out here. We'll find the bait on the beach. Винсомнер, я не хочу ей пиздить. Это мой любимый дракон вообще-то. Ваша честь, я протестую. You said the dragon we're dealing with was a Vincimer. Yeah, blue with a yellow belly. Breathes lightning. Она не синяя, она I wish I'd серо-фиолетовая. known to prepare for lightning. We're not fighting her. Lords just want the horde in her lair. Блять, опять ни хера нельзя. Не пройдешь. On Tom ahead. Be ready. They go hard. Watch yourself. They have Gatlock cannons. Что он умеет хоть? Eat shit. This is not your land.
got no problem fighting other Kunari. I'm from Ривейн. Not like I follow the Qun. I mean, you've got the arm ropes. Sure. I wear a lot of stuff. They don't even tell me who I am. Doesn't matter anyway. The Antam don't follow the Qun either. Not anymore. Tell me, Taj, what made you want to join us? I don't. I thought you wanted us here to help you. No. Так, подожди, вот раскол Антама. А, подожди, такие Аришок это Стэн, получается. Серьезно? Ну, смотри, вот Аришок, сражавшийся с порождениями тьмы в Ферлдене во время Пятого Мора. Да, это он. Они заявили, что его разум искажен, напали на Аришока во время военного совета, тяжело ранили его, из-за этого произошел раскол. Сейчас. Ну, то есть те пацаны, которые с дыхания дракона были, вернулись, сказали, что их куча народа поддерживала, сказали, что басы недостойны обратиться в клун, предложили их все вырезать. Орешок не согласился, Орешоку дали пиздюлей, раскол произошел. Нормально так. Чтоб Стэну дали. Что, блядь, это на фоне-то происходит, господи. Показывай, не рассказывай. We're not fighting the dragon? No. Vinsamers eat big game, usually sea life. They're not hostile unless you do something stupid. Like poke around in its lair? Right. So we lure her out, then the lords go in and grab anything shiny. But you do kill dragons, right? You're a dragon hunter. I kill them when they need killing. This one doesn't. Что, блядь, происходит? Это игра или это Nvidia? Секунду, покажи. Блин, не знаю. Играй, думаю. Багов в этой игре нет. Баги везде были. Чё? Баги везде были. All right, beach is up ahead. Right. You said we'd find bait here? Bait'll find us. Come on. How exciting! The chance to observe the fauna of Ривейн. Look there! Deep stalkers! Knew they'd find us. We're using these creatures as bait. Yup. I see the Lords of Fortune take no half measures.
stomachs. Now there's a larger specimen. That's their pack leader. Take her down. Yeah! All together now. They're attacking from afar. I think that's the last of them. Now what? Now I get the fire going and make our dragon dinner. Good. She'll like it. And this potion will put her to sleep for a few hours. But we gotta get her attention. Use the horn up there. Come on, she'll be here soon. So, we held up our end of the bargain. You did okay. So, what do y'all do? Right now, we're trying to take down evil god monsters and their blighted dragons. What? That can't be right. Dragons don't get blighted. They're smart enough to avoid that crap. However it's happening, the gods are using the blight to force dragons to attack people. That's messed up. Somebody needs to stop them. Блядь, дельчичек пришла собака. Нормально. Я только уже заканчивал вносить все говно. Так что, она что-то хочет? There you go. Да, что застрелил. Точнее, застрелил. Where are we headed? That old Grey Warden fort. Anton might be there. I want to see what they're doing. If it's anything the Lords of Fortune need to worry about. The Vincimer responded quickly to the horn. This time. You fed her before? Took a while to get her used to it. Sounds like you've got her trained. You train a dog. You reach an understanding with a dragon.
Vinsomers are clumsy on land, better in the water. They cut the surface like a knife. They swim? They dive down after prey like a giant bird. Sometimes they stun schools of fish with their lightning. Gulp them all down in a single bite. Меньше всего я хотел ее тут увидеть. Ну, ей же делается, нет разницы. Наверное. She came rather close. Letting us know she sees us. Might also be her way of saying thanks for the food. Дайте пойму, почему эти доски нельзя просто забить, а? This was quite a fortress. Why was it abandoned? This used to be a big Grey Warden outpost. They left after the Darkspawn stopped coming. Видела бы я еще что-нибудь здесь. Блять, неужели с этого тоже пройти? Чем тебя так смущает ее нахождение? Она ничего не делает же. Я использую автозаполняемую таблицу. Ну и чё? Это выглядит подозрительно, когда там сразу 20 ячеек сразу получается. Ты думаешь, их это едят? Вообще ничего не едят. Ничего не занято. Не знаю, по идее их должно ебать только то, что все выполнено и все. Ну, так а я слышу. Подожди, вкусно? Надо быть как-то. А, блядь, вернуться мне уже не дают. Окей. Ладно, они съебали такие штуки делать. I see the Ontom have arrived. Let's check inside the fort. I want to see what they're doing. Shit. More on top. Not even supposed to be here. So the Ontom took over the outpost after the Grey Wardens abandoned it? Yeah. Ривейн and the Qunari were at peace forever. Then the Ontom broke away from the Qun and invaded. But Qunari builders are part of a different caste. They didn't break away.
So the Antom take over old forts like this instead of building their own. Grapples, nets. The Antom are going after the Vincimer. Surely the dragon can defend herself against the Antom. Not after I drugged her. Come on. They've been watching. They knew I drug her to make her sleep. Assholes! Что-то пропустил. There's a fighter. О, господи, что ждете там? We've done it. Прыгать надо будет, а?
haven't seen us yet. We can run. Hey! А, подожди, Винсон, точно. I brought her down. She's mine by right. Makara. Mara Namra Benari Bala. Atash Martarost, Asitarala. Kyuto. Gymnasi Bisidan. Tarala. Come on. Блять, это такое лицемерие. Вот Кунари здесь они перевели, что они сказали, а эльфа не переводят все остальное время. И все остальное, когда Кунари говорят, они тоже не переводят. Какого члена? Не, конечно, понятно, блядь, почему, чтобы было понятно, что она сказала, ей же надо угодить. Ну это ёбано в рот, а? Вы могли бы везде это сделать? Она так в глаза-то не бросалась. Подожди, Винсон, блядь, его с Гармаданычем перепутала. Винсон, рано. Трудновато. Мать! Блять, через крылья не дадут перепрыгнуть. Ладно. Пацаны сами себя взрывают великолепно. So, you breathed fire. Yeah. That display of fire we just witnessed. You're not a mage, are you, Tash? No. Did you want to expand on your answer at all? We can talk later. Let me know when you're ready. I'll burn the chains off the dragon. We may be freeing her, but I expect the Vincima will be agitated after what she's been through? Yeah, she's gonna be pissed. Hopefully she just flies off. Там где-то, да, Гармаданыч еще должен быть, и с ней вроде надо быть пиздиться, что мне не нравится. Да, бледновато, такая же. As one dragon flew off, now safe to finish its nap, uninterrupted, another was about to wake up. The surviving Antam poachers carried news of a fire-breathing Kunari back to their leader. Tosh and the team would soon find themselves being hunted.
by the Dragon King. Wonderfully done, Tash. While you played with the big scary dragon, we looted the shiny stuff from her cave. So, Rook, Varric's talked about you. I see he wasn't making shit up this time. They call me Isabella, among other things. What did you find in the cave? A lot of dragon shit, gold, some fancy trinkets, and this. It almost looks like a rune. Does it do anything? Shit, I hope not. It conveys knowledge. While not as impressive as a magical explosion, it can still change the world. Rook, this is Shathan. She's our expert on Qunari artifacts. This piece predates the Steel Age by centuries. It comes from an earlier attempt at settlement. One that left no survivors. You used your fire. What? No. Were you seen by the Antam? You promised you would be careful, Evatash. You need to be away for a while. It is good you are joining Rook's team. I'm what? В смысле, все, кто видели, мертвы. В чем проблема? Wait, were you not aware of this? Our contact here said you'd agreed to join us. Didn't Shathan... I thought you and your mother had agreed on this. Nope. Whoops. Well, you'll work it out. You always do. For gold and glory, Tash. You're welcome back whenever. Rook, pleasure doing business with you. Mother, what did you do? I thought you would enjoy the chance to work with Rook's team. Do you not wish to stop these blighted dragons? Of course I do. I might have decided to join on my own. Maybe after you talked to me. I talked to you about not using your fire in front of the Antam. I will prepare potions for you to take. Would you prefer ginger or lavender? The ginger. Hassam Vinek. Rook, you will keep her safe. Она меня будет ненавидеть, да? She strong-armed you onto the team just like that, huh? Looks like. Anyway, welcome to the team. Might not be what you wanted, but we could really use the help. I'll get my stuff. Hey. It is. Sorry? Joining your team. It is what I wanted. Glad to hear it. The Antam hate magic. They always talk about how much better Qunari are than everyone else. Now they worship elven gods for power? Hypocrites. But it explains why they pushed so hard into Ривейн. With this, Demeter's Crossing and the Blighted Dragons, and everything else we're all dealing with, feels like we're at war. A lot of little wars. So instead of one giant fight, we have a lot of smaller ones. I bet that won't make things any easier. The gods have made bargains with the worst people in Thedas, offered them all power. And it's not as though the Antam or Venatori will care about the price. So how do we fight back then? We don't have an army, but we do have allies, like the Veil Jumpers. After Demeter's Crossing, it's personal for them. The Crows, particularly after we helped save their city. Thea and Viago know what is owed. They will make good on that debt.
Also, Lady Morrigan requested a meeting at the Cobbled Swan in Minrathous. Could she have found some trace of the gods? Probably. Morrigan doesn't visit crowded taverns for fun. I also heard from Grey Wardens out in the Hossberg wetlands, Antoine and Evka. Something strange is happening with the Blight there. I bet it involves the gods. Any details on the Blight in the wetlands? Antoine said he didn't write it down. Why not? Either he didn't trust someone else wouldn't read the note, or he didn't want us to panic. Gillenane has laid low since we hurt her dragon, but the Blight spreads rot wherever the gods go. And no one's better at tracking Blight than Wardens. Morrigan and those Wardens feel like our best leads on finding the gods. Are they really gods? Or just ancient mages? It's not clear. They're gods. Or the closest damn thing to them. Nev, you're back. Yeah, I am. A couple of new people have joined the team since you've been gone. This is Professor Emmerich Volkaren. He's our Fade expert. And Tosh, our dragon hunter. Hey. Charmed. Right. Not everyone has met. So you're a dragon hunter? Minrathous could have used you. What's going on? Back home, what isn't? Look, you made an impossible call without enough information. I get it. It's the corner the gods put us in. It just might take time to shake off. You are back though, right? Yeah, Belle. I'm back. Эх, какие же они деревянные. Given how things have gone, I wouldn't blame you for staying away. So, thanks. We can't do this without you. After what happened to Minrathous, I've got even more reason to go after the gods. If anyone's got a shot at this, it's the people here. I'm still on the job. Count on it. Great. Let's follow up on some leads. I'll let Lady Morrigan know we're ready to meet. I'll send word to Antoine and Evka. They're holed up in a town called Lavendel. Everyone else should rest up. Be ready to move when I call. Ну, она говорит, что она злится, расстроена, у нее на лице Never покер easy, фейс. is it, kid? What do you mean? Making the big choices, then living with the consequences. Feels like stopping two gods isn't the kind of thing that should get handed to a fresh leader. Though, someone needs to be in charge, right? Everyone's looking to me for answers. I have to be ready to give them, even when I'm not certain. And that's why I recruited you, Rook. I knew you could fill my shoes. Anyway, you've got a meeting with Morrigan to attend, and dealing with whatever the Wardens found. All this chatting is taking it out of me. Think I'll rest for a bit. Good work, Rook. You'll find your way through this. I know it. У меня есть подозрение, что пойти к Морригану надо, значит, пойти и увидеть Инквизитора. Кстати, вполне возможно. Все, нахуй, обиделась. Так, где у нас там та живет? Посмотреть на нее. А? Кто разговаривал? I need a wisp. Inquisitor, Inquisitor.
Ебать, у него тут темно. Hey. Слишком. А что, даже поговорить не о чем? Ну ладно. Мне даже странно. Да где-то тут есть, блядь, но ни хера не видно. Ну тут, видишь, не обустроено еще, потому что мы только включили. А, Зачем отжиматься? Шкура уже отжимается. Can you tell me something? Типа сильный воин, блядь, отжимается, что не? Хер бы с ней. Так, где кто? О, да, Эмрика там доебывается. А, нет, это он доебывается. Окей. I can't believe it. We're meeting after all those letters. It's an honor, Professor Emmerich. What should I call you? I mean, with everything you've done, it feels strange to just call you Emmerich. Emmerich is fine, please. We're not in a classroom after all. Far less predictable. Okay, Emmerich. Right. I might call you Professor Emmerich sometimes. Это что тут было еще? Чуть я, блядь, в конец забудил. Где-то же тут был еще один переключатель, по-моему. Carving monsters, huh? Didn't figure you for an artist. This? It's by necessity. If you know your enemy, their weak spots, maybe you live another day. Well, when the army of miniature monsters invade, we'll know how to beat them. Size is nothing. A Rygar can ruin your day with one bite. The poison swells your brain. Ah, that could explain Solus. Standard bestiaries are always some mage drawing things they've never seen, taking the piss out of it. They don't understand how when the hunt ends and you come nose to nose with an ogre, someone's going to die. So I'm making the real Monster Hunter manual. Who you doing it for? Balmor, that imbecile in Teventer, lecturing on things he doesn't know about. And Ludric over in Ривейн thinks taking a rock wraith down with a lucky shot makes him a champion. Yeah, Ludric and his ego. You ever met Ludric? Well... Because he's been dead 300 years, living off the legend of one fluke arrow. Oh. I just wanted to make you feel better. My reward is showing these idiots how it's done. Just remember it's spelled R-O-O-K. The heroine who took down the gods. That chapter's going to be mine. Where's the Gloom Howler? Can't carve it till I know what it is. You want a piece of the Howler, boy? Is he ready?
Was I ready the first time I fought a Hurlock? Well, you're still alive. I got my ass handed to me. Broke 4 ribs and cracked my jaw. Then I got back up and drove a blade through its skull. In this line of work, Asan and I are only as strong as the quarry we hunt. Makes sense. He'll learn to fight by fighting. I don't know another way. Out there in the world, you sink or swim. Can a half lion, half eagle swim? Don't know. Asan? Which half was that? Search me. Both halves share the same stomach. Right. I'll see you around. Another helper waits between the facing gods. Dweller, it is whole, restored. New voices, many wanderers. Life returns to the lighthouse. Хочу ли я видеть своего инквизитора? Мне уже страшно. Конечно, хочешь, если что, не доступ. Я не хочу, учитывая, что она говорить будет. Она будет говорить дикую чушь. Вот вести вот эту вот виноватую хуйню. А потом в Латан сходим.
конечно, переодела. А хотя было бы во что. The voices again. Untold years asleep, only to see our sanctums defiled. Even Arlathan is trampled by cast-offs and mortals. We must secure the Illuvians. We shall. The Ontom are uneasy in the crossroads, but they know their duty. If they fail, give the best preserve to me for improvement. Dead on, Tom. We're already on it. Places between. I'm excited to travel together, Tash. I've heard such stories about the Lords of Fortune. Don't touch me if I die. I beg your pardon? Don't do weird magic to my corpse. I assure you, a watcher always... Wait, what do you mean by weird? No death magic. Rook gets my body if I die. I what now? If that's what you wish. А, то есть ему нельзя, а мне можно. Интересно. Ну вот, ее это не волнует, видимо. Значит, я буду делать странные вещи с ее телом. Patrols have checked in. They found some more relics. I need an update on that last expedition. Да господи, что сейчас все время эту кнопку карты-то найти не могу. Trouble coming our way? Over there. That could be the haunting spirit Myrna told us about. It's the Nocturnix, an ancient spirit whose sleep was stolen by the gods. Now it steals the dreams of...
best spirit stirring up trouble. May he rest now and find the sleep that eluded him. Dream well. Thanks. Wait, Death Mage. You eat? Why wouldn't I? Oh. Death Mage stuff? I had jam and toast only an hour ago. Yep. Туда попасть еще. Anything like this. The whole forest is in chaos. Lot of weird things lurking in the forest. I got the goods to kill most all of them. Send your friends my way. Patrols have checked in. Watch yourself. Trouble. Going, Emmerich. Well. They've got us in range. That's interesting. What is? That chill, just now. Someone... Yes. A death nearby, some ages ago. What an extraordinary flux of emotions to create such an imprint. Are you doing Death Mage stuff? If I found the right parts, I could ask how they died. What? Why?
Господи, все время десмейдж став. Ну, некромант же, о чем ты? Он будет говорить все время о некроманте, она будет говорить о драконах, Луканис все время будет говорить о кофе, неважно, что он ворон. Это не десмейдж. Это спирит. В этой игре нет У них это, блядь, одно и то же. Блядь. Типа в некроманте все намешали, поэтому одно слово теперь. Энтропия, дух, да похуй. Дезмыч, все. Даже если это не она. С одной стороны, хочу посмотреть на нее, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что я сгорю на ней. Моя женщина появится, но это, блядь, будет вообще не она. Ладно, шкурочка, уж спать пойду. Угу. Расскажешь мне завтра, как пострадал от своего инквизитора? Да я не пойду, наверное, сегодня. Я реально подгорел, я потом работать еще. Горящей жопой вот это сидеть, да ну его нафиг. Потом лишь по Некрополису побегаю. Ладно, тогда. Спокойной ночи, до быстро. До завтра. Угу, давай. You've news? We got rid of that haunting in Arlathan. It sleeps once again. Excellent work. We've an unseen visitor. They pass on. Greetings. Farewell. Hey, corpse guy. It's Emric. Please. I heard Navarra has lots of dragons. You ever see a Wildervale spitter? I can't say that I have. You know it can breathe fire or poison gas. It's not really my area of expertise. The fire breath is actually just poison gas. It burns when the dragon breathes. Ah. Most dragons always ignite their breath. The spitter's special for being able to choose whether to light it up. Mm-hmm.
Ever more to do. This wisp wants something. Yep. Let's see. Got it. Okay. Let's see if we can figure this out. All right. Let's try this again. I'm on it. Tosh, you got this? Sure. Gotcha. Tosh, see what you can do. I'm on it. For us? Thanks. Very generous. More Venatori, and they're summoning a demon this time. And again, they fall. I command it.
want some? Trouble. Well fought, Rook. Nicely done. Venatori sure made themselves cozy here. The cultists will be staying longer than they imagined. Myrna and Volgoth will be happy. I think that's the last of the trespassing Venatori. It's a travesty so many of them gathered here undetected. We really must raise some new corpse guards. I wonder what this is about. We got it. What do you dream of in the dark? No! Not yet! Don't bury me! I'm alive! I'm still alive! It's open. There's light.